Look at this case study. You are the district magistrate of a predominantly forested district in a central Indian state. Because central India has more forest cover. Madhya Pradesh. Central India, Madhya Pradesh has more forest cover. Your district has been selected for implementation of projects under Green India Mission with the objectives of increasing the tree and forest cover, improving the quality of existing forest, the same goals, restoring the degraded ecosystem and improving the livelihood of forest dependent communities. These are all the objectives of Green India Mission. The district administration has been given a plantation and eco restoration target of 20,000 million hectares over 3 years. And the next 3 years, 20,000 hectares of forest generate cheyali లేదా restore cheyali. During the first 2 years, the forest department reports that the 14,500 hectares have already been covered. The figures have been praised by the state government and the district has been ranked among the best performing district. Anta baane undi, anta positive gaane undi. Now comes the real issue. However, during the field inspection, you discover several problems. A significant proportion of the plantations have low survival rates. And a urikala plant is there is having low survival rates. Several plantations consisting of fast growing species that are not native to local ecosystem. అంటే ఆ లోకల్ ఎకోసిస్టమ్ కి సంబంధం లేని స్పీసీస్ తీసుకొచ్చి ప్లాంట్ చేశారు. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్వేజివ్ స్పీసీస్. ఇన్వేజివ్. నౌ ఇన్ సమ్ విలేజెస్ plantation areas traditionally used by tribal communities for grazing, collection of minor forest produce and seasonal activities have been fenced off. అంటే వాళ్ళని కూడా గ్రేజింగ్ కి మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ని కలెక్ట్ చేసుకోకుండా అలౌ చేయకుండా ఫెన్సెస్ వేస్తారు. అంటే లైవ్లీహుడ్ ని డ్యామేజ్ చేస్తారు. The forest department insists that achieving the remaining target within the stipulated period is essential because the state government will review district performance soon. Your district forest officer privately tells you that if the survival rate is honestly reported, the district may lose its best performing district status and the additional funds may be withheld. A local political leader asks you to not to create unnecessary controversy by questioning the official plantation figures. As the program has generated employment and the state government is keen to showcase its success. Tribal representatives, however, allege that their traditional livelihood rights are being ignored in the name of afforestation. An environmental NGO provides satellite images suggesting that some areas reported as forest restoration have actually shown little ecological improvement. You now have to submit the district performance report to the state government. Questions: identify the ethical issues involved in the above case. What are the various courses of action available to you as district magistrate? Discuss their merits and demerits. What course of action would you adopt? Give reasons for your choice. How would you ensure that environmental conservation does not become a source of conflict with the livelihood rights of forest dependent communities? These are the 4 questions which has been given you. So I think everyone have understood the case study. Ilane is case studies. The case studies will be given like this only. Now tell me, what are the ethical issues involved? What are the ethical issues involved? Ethical issues involved. Ethical issues. See, a person who is a civil servant should have integrity, should have truthfulness, should have the honesty. See, integrity allows ante, see, there is truthfulness, there is honesty, there is integrity. The larger goal is integrity. You should do what you ought to do when no one is seeing. Evaru chudnappudu nu chesede integrity. So that is, your actions should prove whatever you say. Your actions to చూపించాలి, నువ్వు చెప్పేది కాదు, actions to prove చేయాలి. That is what integrity means. Now here, the main ethical issue is integrity versus performance pressure. Performance pressure means if you report the case
you will be integrity. అంటే నువ్వు మంచి ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న పర్సన్, ట్రూత్ఫుల్నెస్ అండ్ ఆనెస్టీ ఉన్న పర్సన్. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రిపోర్ట్ ద కేస్, యు ఆర్ నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ పర్సన్, బికాస్ దెర్ ఇస్ అ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రెషర్ ఆల్సో అగెనిస్ట్ యూ. నువ్వు ఇంటిగ్రిటీతో ఉండాలా, లేకపోతే ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రెషర్ కి లోబడి ఉండాలా. దీస్ ఆర్ ది టూ డైలమాస్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యూ. దెన్ సెకండ్, మీన్స్ వర్సెస్ ఎండ్స్. మీన్స్. సో ఇక్కడ ఫాలో అయిన మీన్స్ ఏంటి అంటే ప్రాపర్ గా మంచి ప్లాంటేషన్ చేయలేదు, ఏవైతే లోకల్ ఎకోసిస్టమ్ సపోర్ట్ చేసి చేయలేదు. కానీ ఎండ్ ఏంటి, వాళ్ళు చూపిస్తున్న ఎండ్ ఏంటి, ఎస్ మంచిగా 14,000 hectares యొక్క ఫారెస్ట్ రిస్టోర్ అయింది, మేము రిస్టోర్ చేసి చూపించామని దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు షో ద ఎండ్. బట్ ప్రాపర్ మీన్స్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఫాలోడ్. దిస్ ఇస్ మీన్స్ వర్సెస్ ఎండ్ డిబేట్. Means versus end debate. Then third, you can see tribal rights and social justice. Here tribals are not allowed to collect the minor forest produce, and they were not allowed to go for the grazing also, which is against the social justice. Now fourth, there is accountability. You should be accountable for your actions. నువ్వు చేస్తున్న పనులకి నువ్వు అకౌంటబుల్. మీ కిందోళ్ళంతా తప్పులు చేశారని నువ్వు కూడా తప్పు చేస్తే how you can be accountable, how you can be truthful. So you should be accountable for your actions, because public funds are being utilized. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఫండ్స్ యూటిలైజ్ చేశాం కానీ ప్రాపర్ గా యూజ్ చేయలేదు. పబ్లిక్ ఫండ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్. దెన్ లాస్ట్, intergenerational equity. అంటే a forest is not only for your generation, for the next coming generation that forest should be there. If you don't give the proper report, you are damaging the intergenerational equity. అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా నువ్వు ఇచ్చే రిపోర్ట్ వల్ల డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. ప్రాపర్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. So that's the ones which we need to understand. These are the ethical issues. Now comes, what is the course of action you will see? What is the course of action you need to take? What are the options available to you? Options. The first option is, you accept the forest department report. And the forest department report ఇచ్చినట్టు accept చేస్తావు. You don't confront it. You accept the forest department report. You don't confront the report. So the merits of this there is no confrontation with the district officials, and there can be additional receiving of the funds. దానిలో చెప్పారు కదా ఇంకా ఫండ్స్ రావాలని. Then there can be the district ranking will be retained. అలాగే ఉంటుంది district ranking, ఎవరు తీసేయలేరు. Then government target achieve చేస్తుందని చెప్పుకుంటుంది. So like this, there are merits like no confrontation, district rank will be retained, district rank alage untundi. Then you can get the additional funds. Then what are the demerits? What are the demerits? ఏం demerits వస్తాయి? So here you can see the livelihoods of the tribals are getting affected. Public funds misutilization is getting seen. ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా మిస్యూటిలైజ్ చేయడం ఇవన్నీ చూసాం. So tribal rights, the livelihood of tribals. Public funds misutilization, misused, and it is against your integrity. It is against your integrity. All these are demerits. Now second option you have. Second option. The second option is you reject the report completely and report the failure. Our district report reject cheyi
failures report check. You reject the report and report the failures. What are the merits you have for this? ఏం వస్తాయి మెరిట్స్? So you are transparent, you are accountable for this, and you will bring to the authorities that livelihoods are getting damaged. Authorities munduku తీసుకొస్తావు issue that livelihoods are getting damaged, and you are getting the transparency. You are being transparent. Now third, it can create a corrective action. Like government ki telisindi ila jarugutundi ani, they can correct the actions, they can correct the measures. Next, what are the demerits? Demerits. The withdrawal of funds may happen. Then it may demoralize the officials, and it will necessarily undermine the achievements already got. Ante వాళ్ళు already achievements వచ్చాయని కోరుకుంటున్నారు. It will undermine those achievements, and you don't get the additional funds. That is your demerit. Then there is an option 3. Option 3. You should submit an outcome-based report with corrective actions, with corrective measures. With corrective measures. నువ్వు అవుట్కమ్ బేస్డ్ రిపోర్ట్ చూస్ చేసుకుంటావు. అవుట్కమ్ బేస్డ్ రిపోర్ట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఏ ఏరియాలో ఏ ప్లాంట్ పెట్టారు, దాని సర్వైవల్ రేట్ ఎంత, సో దానివల్ల వచ్చే యూజెస్ ఏంటి ఎకోసిస్టమ్కి, ఎవ్రీథింగ్ యూ గివ్ ది అవుట్కమ్ బేస్డ్ రిపోర్ట్. దానివల్ల లైవ్లీహుడ్ ఇంపాక్ట్ ఎంత పడుతుంది, దాన్ని కరెక్టివ్ మెజర్స్ ఎలా తీసుకురావాలి. యూ విల్ గివ్ దిస్ అవుట్కమ్ బేస్డ్ రిపోర్టింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఏరియా, the survival rate, and also the corrective measures that are needed. And how the livelihoods are getting impacted. All these things you will give. ఒక అవుట్కమ్ లాగా ఇస్తాం. సార్ ఇవి సార్ నేను చూసిన అవుట్కమ్స్. This is what outcomes are. Now, you go for the independence. The course of action will be like this. You go for the independent verification. First you do the independent verification. అంటే ఎవరో చెప్పింది నమ్మకుండా నువ్వే ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి ఇండిపెండెంట్ గా వెరిఫై చేయి. అంటే ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ కరెక్టేనా, దాంట్లో ఏ ఫ్లాస్ ఉన్నాయి, ఒక అవుట్కమ్ బేస్డ్ రిపోర్టింగ్ రెడీ చేయి. నువ్వు కావాలంటే ఒక ఎన్జిఓ ఉందిగా, దేర్ ఇస్ అన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఎన్జిఓ, రైట్? టేక్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ ది ఎన్జిఓ, గో టు ద ఫీల్డ్, చెక్ వెదర్ ది రిపోర్ట్ ఇస్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్, దెన్ గో ఫర్ రిపోర్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ హానెస్ట్లీ. Honestly, you need to report. Report the facts honestly. Now go for the corrective measures. And these corrective measures should be through community participation. You involve the tribals, you involve the communities which are dependent on the forest for the ecosystem drive. Then after this, you need to outcome-based monitoring. You need to monitor. అంటే ప్లాంట్ చేసి వదిలేస్తే కాదు, మానిటర్ చేయాలి అవి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ డూ. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ డూ. సో ఇది మీరు తీసుకోవాల్సిన కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. అంటే మీరు రియల్ గా చేయొచ్చు, యూ కెన్ డూ ఇట్ యాక్చువల్.